Hello friends, welcome to JK Texture Designs. To your heart, please show me the way, baby. To your heart, and nothing is better. ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്കാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഈ വാളിലാണ് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്ചർ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഗ്മാടെക്സിൻ്റെ സ്മൂത്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ആണ്. ആദ്യമേ തന്നെ ബേസ് കോട്ട് പുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റഫ് റോളർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ബേസ് ടെക്സ്ചർ മുഴുവനായും അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലീഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാ എക്സ്റേ ഷീറ്റാണ്. എക്സ്റേ ഷീറ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലീഫ് വേണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ എക്സ്റേ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലീഫ് വരുത്താവുന്നതാണ്. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ലീഫ് വരുത്തേണ്ടത്. അതിനുശേഷം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതിയിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ മുഴുവനായും ലീഫിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടെക്സ്ചർ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ബേസ് കോട്ടായി വൈറ്റ് എമൽഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ വൈറ്റ് എമൽഷനാണ്. ബേസ് കോട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ടോപ്പ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോട്ടൺ പെയിൻസിൻ്റെ ലേഡി ഗ്ലേസിൽ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കളറാണ്. ഈ രീതിയിലാണ് ടോപ്പ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ടോപ്പ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. To your heart, please show me the way.
അതിനുശേഷം ലീഫിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറുമാണ്. ഇതിനായി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് ജോട്ടൻ പെയിൻസിൻ്റെ ലേഡി ഗ്ലേസ് ആണ്. ഈ രീതിയിലാണ് ലീഫിൽ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ വീഡിയോയും വിശേഷങ്ങളുമായും ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.